recording. All right, now we came to our recorded session. If you have any questions, feel free to ask me anytime. Don't be afraid to interrupt me. It is totally okay. Since I don't see you, I won't be able to, get the hint if you got any questions or not. So let's move on. Are you familiar with this table? Yes. Not yet. No, not really. Yes. Well, most of you are 7th graders, and according to our program, Olympad program, 7th graders were supposed to complete intermediate level books. Now that you are an 8th grader, you are starting to be an 8th grader, get used to that. We are going with an upper intermediate level, and we do all the books in upper intermediate level. All right, but here's a little modification. As you can see, in this table, we usually would start our preparations starting October, and we would finish by April, right? Next year, next academic year, are going to start August. Now, as you can see, you're going to be, so here you are. You will have 7 compulsory books to study and a few more recommended. These recommended books are taken from actual Republic Olympad. These books were shown in Republic Olympad. Some exercises were actually taken from these books. That's why I have put these names into the recommended section. You can download them. They all are there, or you can, usually these books are available online. So let's move back to dates. As you can see, we are starting from August. We start slowly and then gain speed, accelerate in a way, in September and all. Okay, this is the big news. So that you shouldn't be unaware of this and be late in September. We start in August, and we will be sending you all the links to marathon if you are interested in participating, starting August. All right, any questions so far? No. No. No questions. All right. New 7th graders, those who are coming next year, will, as usual, start from October. September is going to be their getting used to month, and then there's this fair. They will have to choose their subject and all. So they start in October, but you, as an 8th grader, are going to start from August, as well as all 9th and 10th, 11th graders. So that's the deal. If you want to start earlier, it's even better. So here are the books. You can download them from the same link, KBO Books, over here. I'm not sure if all recommended books are there, but all compulsory books are there for sure. And as you can see, the very first book is called First Certificate MasterClass. Sounds familiar? Is that the book that we're going to be working with? Yes, this is what we are going to be doing these 5 days. I know, as you can see, those very units are given here too. There are students who are not going to participate in marathon, but these units
will come easier to you in August, starting August, so that you will have less things to study. And these 5 days, we are going to study this book intensely. And if you have noticed, all other books are self-study books, so that you don't need a teacher to study them. There's a unit, there are some explanation, grammar references, and there are some exercises. You do them, you check yourself, you learn your lesson. Except for this first certificate MasterClass. This book is initially designed for a group work. That's why we've chosen this book as, kind of slow and smooth transition to upper intermediate level. That's what we are going to do these 5 days. We are going to work together, answer questions, do the exercises, do the workbook. This book has 3 books: student's book, teacher's book, and a workbook. And there are audios. I will send them. So that's the plan. Any questions? No, we haven't. No question. No. All right, it's almost 10 o'clock. Let's move on. Here's the book. This is how it looks like physically. I had sent you the PDFs to Telegram links. Has anyone downloaded them yet? Yeah, I Yes, I downloaded don't. all Yes. 3 of Yes, them. I don't. Yes. Oh, good. I mean, if you haven't, it's okay. You can download it after these lessons finish. No problem with that, because I'm going to screenshot all the exercises to this presentation anyway. You don't have to have it separately. This book has a workbook and a teacher's book aside. And the curious part is that the answer key for the student's book is hidden in teacher's book. Answer key of workbook is on the back of the book itself. All right. So if you want to check yourself, you go to teacher's book or to the back of the workbook. These are first 5 units we are doing. All in all, there are 12 units. During this camp, we will be covering 5 units. And KBO Olympad, 50 questions, which you're going to have next week, will include questions from this book only. All right? You don't have to study anything else, but kind of focus on this book deeply only. So this is nice for you, for your concentration. Each unit has reading, listening, speaking, writing, grammar and practice, vocabulary, and overview sections. What we're going to do is that we'll do some reading and listening. We will do speaking, usually at the end of the lessons, because I'm a bit anxious that we might not have enough time to complete them all. So I put the listening to the very end of these 3 lessons. So we will be doing it closer to lunchtime. We will skip writing. So these 5 days, we won't be doing any writing exercises given here, all right? But it doesn't mean that you don't do this by yourselves. You can go on doing this writing exercises and give it to your local teacher for a checkup, and then get their feedback. Still, this is something you can do on your own. And we will be going on doing grammar, vocabulary, overview exercises. Those are pretty easy. All right, any questions? No. 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 All right. So during these 5 days, we will be covering 3 skills of yours: reading, listening, and speaking.
but we won't be covering writing skills. We will have grammar and, use of English section, which is grammar and practice and overview exercises. Very well. Shall we start? Ready? Yes. Yes. All right. The first unit talks about gender differences. What can you see from these pictures? Something usual or unusual to you? Black skin. Men and women in other jobs. Men and women in different jobs, yes. And Everyone everyone what? Maybe Different a skin. man doing is doing home workhouse. Housework. Doing housework. Laundry or doing housework. Mhm. That's quite unusual for Asian countries, isn't it? And we see a Scottish person doing his playing his musical instrument, and the fact that he's wearing a skirt seems quite unusual, right? But it's tradition in Scotland. It is a Yes, we know that. outfit, right? And there's a soldier, a female soldier, as you can see in the very first picture, and that's unusual too, right? Usually we get used to having soldiers as men. What about two last pictures? There are woman police Yes, in police. professions, women and men can do equally. All professions usually can be done equally by both genders. And there are business people, right? Yes. Yeah. All right. Yeah. Now, as you can see, this unit is going to be discussing the differences between genders, between the sexes. It will be discussing what's the difference between men and women, right? Next part is reading. Now, when we do the reading, when I say let's do the reading, I mean 3 steps. First step is just to read it for gist. Прочитать просто, чтобы понять общий смысл. В пробежку прочитать, быстренько пройтись глазами. That's called read for gist. Second step would be to scan for new vocabulary. Второй раз читаем и ищем слова, которые мы не знаем. Right? We scan for vocabulary and write down all the words or phrases we don't know into a notebook. У всех есть тетрадка рядом? Да. Yes. During these lessons, you would have to have a notebook aside for taking notes in new vocabulary. And then, third time, we work with new vocabulary. Третий степ, это когда так как мы работаем сообща в группе, мы можем у друг друга спрашивать, а что значит вот это слово? А что значит вот эта фраза? А где еще можно эту фразу использовать? Хорошо? So that you don't have to look up in the dictionary each word for yourself. You can use each other for intelligence reference. So maybe one of you knows what is tension, the other person, student, does not. So you don't have to ask me directly those meanings. You can ask each other. This is the advantage of working in a group. And then you read the text again. В третий раз мы читаем текст после того, как уже обсудили все новые слова. Ну, не все, но ключевые. И мы читаем его в третий раз, чтобы точно понять, о чем текст. После этого
This text has an exercise of 5 multiple choice questions. If you have downloaded the book, you can go back and forth doing this exercise. If you haven't, you just have to read the questions and try to answer the questions from memory. All right? So going back to our first steps. 3 minutes to do these first 2 steps. All right? I'm timing. Go. Just read it for gist and scan for vocabulary. All right. I'm sure by this time you have already read this text for gist and you have already scanned new words. Now, let's work with new vocabulary. We have 15 minutes to discuss new vocabulary. Let's start. So, do you have any questions? For example, I have written down some words I might not know. See, Unit 1, reading. Write down some words. Let me start for you to get more comfy. Set sail. Здесь есть фраза, называется set sail. Как вы думаете, что она означает? Набор чего-то. Sail – это когда корабль входит в воду. Свободное плавание или как? Не то чтобы свободно, да, просто отправляться в плавание, basically. Просто плавать.
Невесомость? Ну, let's say, это фраза, которая взята из морского обихода, но так как мы здесь имеем в виду тоже корабль своего рода, но космический, они решили использовать терминологию морского корабля тоже. То есть set sail означает отправиться в путь. Okay. Отправиться в путь. Set sail. На казахском аттану. Жолға шығу. Аттану. Мағынасында. Right? Do you have any questions with new vocabulary? Things you don't know? Teacher, Oh. I think I have a question. What does privilege mean? Teacher, the Wi-Fi is a little bit bad. А где книжка? Where is the book? Thank you so much. Микрофон. Teacher, you need to turn on your mic. Okay. Now? Revealing. Кто может перевести revealing? Кто-нибудь из students? Так, мы теряем время. Давайте немножко поживее. Выявить? Выявить, хорошо. Выявить, раскусить, раскрыть, да? То есть, если что-то было чем-то покрыто, закрыто, спрятано, ты его раскрываешь. You reveal it. Еще вопросы? What does the accomplish words mean? Accomplish. Означает закончить, завершить. Синоним слова finish. Accomplish, finish. Teacher, I have a question. What does privilege mean? Я не поняла произношение. Privilege. Guys, if you can see, со стороны текста указаны номера 5, 10, 15. Это цифры строчек. Если что, вы сразу спрашиваете, вот что значит это слово на вот такой-то строчке, чтобы нам было легче увидеть. So, privilege, наверное, ты имеешь в виду privilege, хотя я это слово не вижу здесь. Означает... Строка 57. 55. Ага, да. Privilege for others. Привилегии. Бонусы, basically. Privilege. Teacher, I have a question. Quick, ask out. Строка 47. Having some people accustomed to monogamy. Или monogamy. A custom происходит от глагола, от существительного. Custom, что означает обычай. Одет в раб. Обычай. Custom. Пишется C-U-S-T-O-M. Да? И из этого существительного сделали глагол, добавили префикс, получился accustomed, то есть привыкнуть к обычаям. Да. Ну, включить те же привычки, basically. Accustomed — это привыкнуть. А следующее слово to monogamy. У нас есть понятие monogamy и polygamy. Monogamy — это когда у тебя одна жена или один муж. Polygamy — это когда у тебя много жен, много мужей. Понимаете? Mono, poly.
А как переводится midwives? Midwife – это раньше, в древние времена, у нас были няньки или домоработницы, которые смотрели за детьми, за... Сори, я пропустила, что такое моногами. Моногами – это одноженство или когда у тебя одна жена или один муж. Моно, то есть один. Горем, короче. Что значит tension? Напряжение. To deal with tensions означает... Ой, я теперь сама забыла русское слово. Напряжение? Напряжение. А что значит crew? C-R-E. Толпа. Бригада. Толпа, вот 12-й. Это экипаж, скорее всего. Правильно. Crew. Это вот мы, например, в школе учителя все называются коллегиат или staff, да, персонал. А если группа людей, которые работают вместе, но если эта группа людей, которые работают вместе, находится на морском корабле или в нашем случае в космическом корабле, они называются crew. Это то же самое, что и персонал, экипаж, да? Excuse me. What does slavery mean? Slavery происходит от существительного slave, раб. Как на казахском? Раб. Хул. Рабство. Slavery – это рабство. Работорговля или рабство. Slavery – это вот когда суффикс добавляется, и это означает феномен, рабство. More questions? We have 6 more minutes. Go on. What does far-fetched mean? Far-fetched – натянутый, далеко взятый, нереалистичный в нашем случае. What does mean horrific? Horrific. Which line? Where is it? 30. 30. 30. People may be horrified. Ну, вы же знаете слово хоррор. Напуганные. Ну вот, terror, terrify, horror, horrify. То есть пугать. Но в нашем случае здесь он указан в пассивном. Устрашать. Значит, Бояться. дети, Устрашаться. люди могут страшиться идеей, что дети будут жить и умирать в космосе и так далее. Any more words? Teacher, can you please explain to me what constraint means? Line number It's 15, 15. Colin, is there? the last sentence. Especially young couples. 15 or 50? 15. But spacecraft size is no longer a constraint. Colin is the line 15 I see has the sentence, all of the colonizations that I know about have been done by families, especially young couples. Is that it? Oh, it's like 19. Oh, 19, yeah. 19 capsules, but spacecraft size is no longer a constraint. Oh, okay. Давайте начнем со второй половины предложения. Но spacecraft size означает размер космического корабля больше не преграда. Constraint означает преграда, ограждение, лимит. Вот. Okay, thank you. Constraint,
limit, same thing. Okay, we have 4 more minutes. Do you have any questions? What does mean issues? Issues. Issues. Issue может переводиться на русский как проблема, либо дело, которое нужно сделать. Масиле. Масиле. Или как вопрос какой-то. Вопрос, который да. нужно решить. Basically проблема или вот вопрос, который нужно решить. В таком смысле. Issue. Почему я отвечаю? Ну-ка друг другу давайте. Масиле, кто-то сказал, да, молодцы. Responsibility. Responsibility. Это Ответственность. Окей. Ответственность. можно опять повторить? Я просто не Какой вопрос? Здесь много вопросов было. Последнее слово спрашиваю. Responsible or responsibility. Responsibility — это ответственность, как я понимаю. Правильно понимаешь? Исходит от глагола to respond. Да? Respond означает отвечать. Ответственность. Да. Responsibility – ответственность. Когда человек может правильно, то есть не правильно, а вообще может ответить за свои поступки. Что значит interstellar? Это фильм такой. Но у него же есть значение. Что значит? Межзвездный. Sorry, we don't know. Межзвездный. Interstellar, it means Межзвездный. Teacher, which sentence? Есть слово international, да? Означает международный. ну, если international, это между... Межпланетный, межзвездный. Межпланетный, да. Что-то типа такого. Имеет значение, когда говорятся про какие-нибудь корабли, ну или же другие капсулы, которые могут летать, типа межзвездные корабли или наподобие этого. Да. Межзвездные корабли бывают круче, да, чем межпланетные, потому что межпланетный, он катается только внутри одной звездной системы. А межзвездные, это они прям должны уметь долго сохранять. Быстрыми, короче. Что значит spouses? 44-я линия. At least 10 possible spouses with 3 years of their age. It means that you can have 10 wives. Okay. Можешь решение. Wife. Супруги. Да. Thank you. Супруга. Это может быть как и жена, Спутник. так и мужчина. Муж, да? Супруг. Spouse переводится как супруг. Хорошо. Записали? Да. Да, конечно. Окей. Какая строка? Что значит sustain? Line 41. Поддерживать. It's like support or motivation. Оказывать поддержку или поддерживать кого-то. Поддерживать. Поддерживать. Поняли, support. Ахмед. Okay, I guess we're done here. Now you have 3 more minutes to read the text again so that we will be able to answer the next 5 questions. Go. Окей.
All right. We are going to stop now. And now let's move on to the questions. What makes families especially suited to long-distance space travel? Their nature better than other groups of people. B. It's B. Yes, B. They're naturally better than other groups of people. Mhm. Mhm. C maybe? Mhm. B, I think that's C. B. Какие еще варианты? I think A. C. I think C. C, I think. B. I think A. B. What makes families especially suited to long-distance space travel? I think A. Почему на долгие космические поездки лучше всего ехать семьями? Почему? Давайте возьмем текст. Это будет лучше, если Because ты that там will группой come поедешь. better in It's A because in the paragraph it says that the family has a kind of natural organization to deal with the tensions. I think it's A. They're good at organizing. What about tension word? Do we have any synonyms for the word tension? Yes. Stress. Stress. Now look back to the text. В таких вопросах лучше не додумывать завтра, а лучше просто смотреть в текст и прям слово в слово искать ответ. So the family has the kind of natural organization to deal with the tensions likely to characterize space trips of 200 years or longer. Тут ответ правильно будет C, потому что тут говорится про tension, то есть стресс. They are good at organizing. Не совсем правильный ответ, потому что непонятно организовывать что. Okay? B не будет правильным ответом. They are naturally better than the others. Они лучше, чем другие. Это как бы вообще Нелогично. Да, не ответ. Да, ну, как-то не подходит хороший ответ, который нам нужен. То есть, когда мы делаем такие вопросы, мы всегда должны вот прям фактически смотреть в текст и искать ответ слово в слово. Иногда синоним к синониму. Дальше. 2. Why will more ordinary people probably go on space flights in the future? Почему в будущем, скорее всего, в космические поездки поедут обычные семьи, то есть не натренированные, B. а I обычные. think it's B. B. C. C. B or C. I think C. I think C. B. B or C. D. B or D. B. E for I think that's B. There will be greater need for people with useful abilities. D. Modern spacecraft will be much bigger than spacecraft in the past. Опять смотрим текст. Почему? E. Ой. So, вот здесь вот есть, да, говорится про ordinary people. Что говорится? In the past, astronauts had to be specially trained and physically fit to survive in a very small space capsules. То есть они были натренированы, чтобы выжить в маленьких капсулах. But spacecraft size is no longer a constraint. То есть сейчас размер не проблема, не лимит. Making it possible to take ordinary people, such as midwives, electricians, and cleaners. То есть, I think D. да, по тексту говорится, что ordinary people могут в будущем тоже ехать, потому что космический корабль будет больше. D. Окей, правильный ответ будет D. Третий вопрос. Why is it better for the first crews of space flights to be childless couples? Почему летать лучше без детей? То есть I think it's C. Crews need to get used to their environment before having children. Еще I think it's A.
I I think think it's it's D. D. Childless couples are more responsible than couples with children. D. То есть D. люди без детей являются более ответственными, чем люди с детьми. No, D. I think C because Isn't it they. C? It's C. I think Yeah, it's it's C. C too. C. D, давайте вариант посмотрим. Couples with children would always put their children first. Что говорит текст? Пары с детьми. 25-й лайн, посмотрите. Starting with a population of childless married couples also works best. То есть также работает лучше на корабле, потому что it will give the initial crew a few years to adjust. Adjust — это настроиться, привыкнуть к новому окружению. Adjust to their new surroundings without the distraction, без никаких отвлекательных моментов. Да? То есть по тексту правильный ответ будет C. Crews need to get used. C. Да. Вот эта фраза, надеюсь, мы понимаем, да? Get used to означает Префикс. Да. Слово get used to в этом случае является синонимом слову adjust. Если вы знали одно из слов, то вы как бы поймете, что ответ C. Так что знание vocabulary очень важно в таких вопросах тоже. То есть вы вроде как читаете, ответ у вас перед глазами, но так как вы не понимаете некоторые варианты, ну как синонимом слова или нет, вы можете пропустить правильный ответ. Next, 4. Why is it difficult to design morals for space travels? Почему трудно содержать благонравные устои среди путешествий? D. It's A, right? A or C? C. Yeah, it's A or C. Все варианты. I think it's A. D. Кто может защитить свою версию? Показать в тексте вот почему. В тексте не могу. Надо защищать свою версию. То есть, если вы считаете, что это A, B, C, D, то вам нужно сказать, это будет вот такой-то вариант, потому что в тексте вот здесь так написано. Итак, why is it difficult to design morals for space travelers? If the space crew decides on a system of slavery for some and privilege for others, there is a little the planners on Earth will be able to do to prevent it. Типа, если они будут рабственную систему использовать привилегиями, то людям Земли было бы это трудно понять суть приложения. Prevent, помешать этому, да? Да. Почему? Просто потому, что они уже далеко, и все, ничего не поделаешь. То есть, то есть проблема в дистанции, да? Который вариант показывает про дистанцию? A. A. Thank you. Есть вопросы, почему A, а не B, а не C? Нет. Тут мы чему учимся? Мы учимся обращать внимание на правильный ответ и понимать логику человека, который составлял эти вопросы. Okay? Никогда нельзя додумывать или просто выбрать вариант, который вам нравится. Хорошо? Вы должны всегда его найти соответствие в тексте, слово в слово, синоним в синоним. 5. The article suggests that long-distance space travel является каким? B. 5B. I may prove it. It's B. I can prove it. Start within the Please next. prove. Here, 16. Experts predict that such space missions will take place within the next 100 years. Thank 100 years or century. Да, 100 years, здесь просто поставили синоним century. И все. 5-й вопрос очень легкий, по идее, да? Вот так делается reading exercises.
мы сначала читаем текст 3 раза, если мы в группе работаем. Если вы работаете самостоятельно, то, конечно, придется вот этот 3-й стейдж делать долго, потому что переводить придется в одиночку. А так все равно текст читаем аж 3 раза, потом отвечаем на вопросы. Есть другая техника, когда мы сначала читаем вопросы, потом читаем текст. Так тоже можно попробовать, кому как работает. Alright, moving on. Exercise 5 pays our attention to these group nouns. Групповые существительные. Это такие слова, которые являются в единственном числе, но подразумевают много людей, группу людей. Да? Audience означает что? Аудитория. Аудитория. Аудитория, слушатели. Слушатели. От слова aud, да? A-U-D, от слова аудио. Вы знаете, что audience – это те, кто именно воспринимают информацию через слух. Дальше. Класс. Это класс. 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 Что такое класс? Да? Crowd. Толпа. Это когда люди разношерстные, они просто физически стоят вместе. Все. Jury. Жюри. Жюри. Они во время всяких конкурсов оценивают. Присяжные. Вот, да. Термин жюри, но на самом деле jury на английском языке больше подразумевает именно присяжных на суде. Это обычно 15-20 человек, тоже разношерстные, с разными бэкграунд, но они приходят и как бы решают, виноват человек или нет. Дальше. Staff. Рабочие коллеги. Работающие в одном месте. Правильно. Team. Команда. Да, они, слово staff, team и crew тоже означает, что люди работают вместе, но team используется именно в спортивном контексте. Итак, давайте сделаем все эти... Первый класс. Первый класс. In my first school, there were 30 children in my class. B. The Жюри. Jury. Жюри. Что такое theft? Вор. Воровство. Это Воровство. существительное. Thief – вор, theft – воровство. Guilty of theft означает виновен за воровство. And was sent to prison for 2 years. C. I was always Team. D. The company is having a hard time. Half the staff. He was brilliant concert, but only a small Audience. Последнее будет crowd. Crowd – это всегда разношерстные люди, то есть они не имеют особо ничего общего, они просто физически находятся в одном месте. Очевидцы или как? Если вы заметили, эти все слова используются в единственном числе, да? In my class, там, the jury found, бла-бла-бла. Но всегда подразумевается, что есть много... Большое количество людей. Такие глаголы, существительные, называются group nouns, групповые существительные. Теперь, когда мы говорим, используем это, и затем нам приходится ставить is или are, вам нужно решить. Есть большой спор между лингвистами, и окончательное решение в том, что можно и так использовать, смотря что вы имеете в виду. Например, если вы имеете в виду, что вся моя семья живет в этом доме, вы говорите my family lives, то есть family берете как единственное число. My family lives in this house. А если вы хотите сказать, что моя семья хочет забронировать несколько номеров в отеле, понятное дело, что номеров будет больше, чем один,
В таком случае вы можете family сказать my family are going to reserve some rooms. По ситуации. То есть, да, то, как вы сами рассматриваете слово. Вы имеете в виду группу людей как одно целое или как много людей. Так что, да, group nouns – дело вкуса. То есть вы можете сами определить, это будет единственным числом идти или множественным числом идти. Okay? Хорошо. Next, we have grammar session. В книжке вы увидите упражнение про future tense. И там есть grammar reference. Future tense grammar references. Вы можете слушать меня и параллельно открыть книжку и почитать grammar reference. Хорошо? Итак, я буду объяснять. Вы продолжайте либо только слушать меня, либо открыть книжку и сами посмотреть, что такое grammar, future tense. So, future tense can be future simple, future continuous, future perfect continuous, да? И future simple тоже имеет 3 градации. Будем о них говорить. В отличие от других глаголов, от других времен, настоящее, прошедшее, будущее время имеет вот эту вот градацию. У нас есть future simple, у нас есть be going, когда мы говорим про свои планы. У нас есть present continuous. То есть мы можем использовать present continuous формулировку, чтобы рассказывать про будущее действие. Итак, future simple используется, когда мы говорим will и ставим инфинитив после него, да? And вот такая ситуация, когда мы говорим will, используем will, мы можем использовать в 3 ситуациях. Когда мы гадаем, что что-то будет в будущем, просто делайте просто какое-то гадание, говорите, вот так-то будет. Например, John calling. Кто-то звонит, и вы говорите, скорее всего, звонит Джон. Вы просто делаете догадку свою. That's called prediction. Или там, опять, звонят в дверь, вы говорите, наверное, пришла моя почта. Или пришел мой заказ, да? То есть вы просто выражаете свою догадку, что что-то будет в будущем. С не 100% вероятностью, да? Да, не 100%. То есть просто вы говорите, у меня есть такая догадка, что будет так-то. Также, если вы на улице идете и над вами сгущаются тучи, вы можете сказать it's going to rain. То есть be going to можно использовать, потому что у вас есть уже предпосылки какого-то будущего действия. Давайте вернемся обратно в future simple. Will используется в 3 ситуациях. Когда мы указываем, то есть когда мы выражаем свои догадки, когда мы что-то только что решили сделать, и когда мы обещаем кому-то что-то сделать в будущем. Instant decisions and promises. Instant decision означает, вот я решила и сразу сказала это. Сказала это в устной форме, да? Я говорю, I will apply to Harvard. Вот я только что взяла и решила, что подам документы в Гарвард. В этом случае я использую will apply. То есть просто will и инфинитив. Теперь, если я уже неделю думаю, то есть я решила неделю назад, что подам документы в Гарвард, но еще фактически ничего не делала, не собирала документы, просто у меня этот план еще в голове зреет. В этом случае я говорю be going to, использую конструкцию be going to. Я скажу I am going to apply to Harvard. Okay? Но прошло еще некоторое время, я уже собрала документы,
там остались какие-то мелочи сделать, нужно просто все это отсканировать и отправить, да, скажем, например. В этом случае получается, я действие уже начала делать. Я какие-то шаги предприняла к будущему плану. В этом случае я использую present continuous. Я говорю I am applying to Harvard this year. Теперь, видите, что получается? Я только что решила I will apply. Когда действие еще зреет в качестве плана, но я еще физических действий еще не предпринимала, я говорю, это когда в стадии плана я использую be going to. I am going to apply to Harvard. Когда я уже какие-то меры предприняла, то есть я уже наполовину почти закончила действие, я использую present continuous. Получается такая вот градация. Окей? Okay. Okay. Теперь, возможно, вам будет легко понять разницу «я буду что-то делать» и «я собираюсь что-то делать». Потому что в английском языке I will do this, I'm going to do this. Понятное дело, как где использовать. Потому что на русском, на казахском языке у нас такие концепции существуют. Чего не существует в казахском или в русском языках, а существует в английском языке, это вот разница между be going to do и present continuous. У нас вот этой разницы в концепции не существует, поэтому здесь нужно дополнительно подумать. Представьте себе, я собираюсь поехать в Актау. Я уже съездила туда, но вот я просто придумываю. Я неделю думаю, хожу, надо бы поехать. Хожу, думаю. И тут подруга у меня спрашивает, о чем ты думаешь? Я еще не покупала билеты в Актау, я еще не знаю, где я там буду оставаться, я еще ни с кем из друзей в Актау не связывалась и не говорила килин, кильмин, давай кизисик, да? То есть я сейчас на стадии планирования. Что я использую? Be going to или present continuous? Be going to. Be going to. Thank you. Я подружке отвечаю, I am going to visit Актау. Теперь, что будет, если я уже купила туда и обратно билет? Я уже забронировала отель, я уже всем своим друзьям тамошним сказала, менькелем, встречай, вот все. То есть я уже... Fixed arrangement. Cool. Fixed arrangement. Вот это и есть fixed arrangement. Это когда действие все еще не сделано, оно еще в будущем, но вы предприняли все возможные шаги, чтобы это действие свершилось. В этом случае я говорю, что? Present continuous person. Например, I'm going to I'm going to Актау. Или если использовать глагол visit, I'm going to Актау. I am I'm visiting Актау. Разница понятна? I'm going to visit Актау. I am visiting Актау. Yes. Просто Yes, план, thank you. fixed arrangement. Разные вещи. В наших языках, в русском и на казахском языке, разницы нету. Мы говорим и так, и так. То есть в обеих случаях мы используем один и тот же говор. В английском языке нужно быть осторожным с этим. Окей? Итак, мы поговорили про future simple, be going to и present continuous, которые используются в будущем времени. Заметьте, когда мы говорим fixed arrangements, используем present continuous, нам обязательно в предложении нужно указывать time expression. Видите? I am applying to Harvard this year. They are visiting my parents next week. I'm getting coffee now. Первое предложение, вторые предложения – это future tense, который произносится через present continuous. То есть fixed arrangement, future tense. А последнее, третье предложение I'm getting coffee now – это наш обычный примитивный present continuous. Когда мы говорим я
покупаю кофе в данный момент. Понимаете, чтобы указать, что действие будет в будущем, нам все равно нужно давать какой-то time expression, который показывает на будущее. Next week, this year. This year подразумевается в течение этого года, в будущем. In 2 weeks, через 2 недели, можно сказать. Okay? Следующий... давайте сначала сделаем вот это упражнение. You have to match A, B, C, D, E, F, G с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сначала делаем самостоятельно, потом я проверю. 3 минуты. Go. Окей, сделали? The space rocket blasts off in precisely 48 hours. Космическая ракета вылетает, выпускается ровно через 48 часов. То есть ровно через... It's 4. Timetable event. 4. Как вы видите, глагол стоит в present simple, да? Blasts off. Просто добавляется s к глаголу. Мы используем present simple, когда мы говорим про действия, которые уже зафиксированы временем. Они никак не поменяются. Будь это в прошлом, настоящем или в будущем, они всегда стабильны. Поэтому и есть scheduled, timetabled event. B. Yes. The crew is meeting to discuss final preparations on Friday evening. An action or event that has An intentional plan to do something. 7. 7. I think 7. 7. Yes, 7. Это be going to или present continuous? Present continuous. Договорились. Все знают, что в пятницу вечером они будут собираться обсуждать. First. Thank you. Action has been arranged. Действие, которое заранее организовано. C. My sister is going to have a baby. It's due in 3 weeks. 7. 7. Как еще? Моя сестра. Or 6. a future fact. No, future fact. A future fact. I think it's 4. Ну, здесь правильный ответ. Prediction based on evidence or knowledge. Это догадка, которая основывается на какой-то предпосылке в настоящем времени. То есть вы видите живот, да, и говорите, вот ты собираешься иметь ребенка. D. The astronauts are going to send regular reports back to Earth. 7. An offer to help. Are Going to send. Plan, yes. 7, правильно. An intention or a plan to do something. E. The journey to Alpha Centauri will take 43 years. A future fact. Future fact. Will take. F. That's the phone. I'll get it. Sorry. It's 3.
Да, это instant decision about the immediate future. 3. And G, space travel to faraway solar systems will probably be a family affair. Second. Second one. Second. Ну да, больше ничего не осталось. Prediction or expectation. Человек просто предполагает, что, скорее всего, оно будет семейным делом. Will probably be. Понятно, какая разница между future simple и going to и present simple? Yes. Вот, да. Yes. Grammar reference futures present simple тоже используется как часть будущего времени. Но лично я против такого объяснения. Present simple — это просто такой tense, который показывает всегдашнее время. Present simple — это не совсем настоящее время. Present simple — это всегда, то, что постоянно происходит. Либо это повторяется снова и снова без изменений, либо оно всегда есть. Например, гравитация, да? Оно всегда было и будет. И здесь мы используем present simple. General time. Another exercise. Здесь вам нужно самим придумать, использовать present simple, future simple, be going to или present continuous. Go. Let me know when you're done. Yes. Как вы делаете упражнение? Просто на память или записываем? Записываем. Записываем, конечно. Записываем. Записывать. So, on Friday, we Are going to break up for the holidays. Going to. Yes. Are going to. Are going up. I think just break up. Правильный ответ будет present simple, потому что это timetable event. В пятницу мы уходим на каникулы. On Friday, we break up for holidays. My friend and I have... Какое там слово мне не видно? У вас почему-то презентация листается. Сейчас, вот. Да. My friend and I have got a great weekend planned. On Friday evening, we are having. Да. Он говорит planned, поэтому тут нужно понимать, что уже действие происходит во второй половине. Либо be going to, либо present continuous. Здесь present continuous хорошо идет. We are having a party to celebrate the holiday. Then we
We start. Then we're starting. We'll start. Можно. are going to start. Present continuous. Два варианта. Then we are starting или then we start our mini adventure. On Saturday morning we Are going to get up. Сори, вас очень плохо слышно. Will get up. We'll get up. Will get up. У кого это шум? Отключите, пожалуйста. We'll get up. I think are going. У кого шум? Да, у кого-то что-то жужжит. Очень плохо слышно вас. Очень. Охни микрофон. Лучше в чат писать. Кажется, Чата нету. Я Кто взорвался чат? Я чат закрыла, потому что у меня не будет времени его читать. Я не смогу. Ладно. So 3. We start an adventure. Saturday morning. We are getting up early. Или можно сказать be going to. We are going to get up early. Мы собираемся встать рано. That's the plan anyway. To drive to Dover to catch the ferry to France. The boat Leaves. future present simple. Понятно, да. 6. When we get there, I expect we Will stop. Will stop. Will stop. Да, здесь они ничего не планировали. По говору писателя чувствуется, что они как бы еще не планировали, но, скорее всего, говорит, I expect, я ожидаю, что мы остановимся где-нибудь, чтобы покушать. And then we Will drive. Will. Then we are going to drive. drive straight to Paris. Да, эта часть, скорее всего, была оговорена. We're not sure how long it Takes. How long it takes. How long it Will take. Тоже можно. Present simple, future simple. We're not sure how long it takes. Или how long it will take. There's a rock concert that evening. Which Teacher, I We can't will really probably go. hear you. will probably go. We will probably go to. 10. Мы собираемся. We are going to catch the. Мы собираемся сидеть на ферри, обратно во вторник. I will send you. Future simple входит в категорию promises, да? Человек обещает отправить карту. Yes. Hope you have a good summer. Are you doing anything exciting? Are you going? Are you going to? Are you doing? Are you doing anything exciting? Loves you. By the way, this is an all-girls trip. We all want a break from our boyfriends. Окей, с этим упражнением понятно. Теперь давайте проговорим про future continuous и про future perfect. Okay. Так же, как present continuous или past continuous, future continuous используется для того, чтобы указать какое-то длительное действие, которое, соответственно, происходит в будущем, произойдет в будущем. Например, если вы знаете, что, скажем, вы будете ехать куда-то в течение 2-3 часов, это длительное действие. И в этом случае вы используете future continuous. For example, next month we will be celebrating New Year's Eve. На следующем месяце, то есть весь следующий месяц мы будем праздновать канун Рождества, канун Нового года, sorry. Или will you be staying with us tomorrow? Ты будешь с нами оставаться завтрашний день, целый день? Ты будешь с нами или как? То есть тут спрашивается именно долгое действие. Думаю, здесь все понятно, проблем, наверное, не будет, потому что концепция понятна. Насчет future perfect. Вот это немножко интересно. Future perfect мы используем, чтобы показать, что в будущем какое-то действие будет закончено. То есть оно
начнется, продолжится, закончится, и мы рассказываем про период времени, где какое-то действие уже будет закончено. И в таких предложениях нам обязательно также показывать time expression. Нужно давать какой-то конкретный time expression. Например, by September переводится как к сентябрю. То есть к тому времени, когда наступит сентябрь, ты уже сдашь свой IELTS. То есть либо в июне, либо в августе, в июле, в августе. То есть в течение летнего периода ты уже закончишь IELTS. То есть к сентябрю ты уже будешь ждать результат. Okay? Or everyone will have known the truth next month. Все будут знать правду в следующую неделю. На следующей неделе. Could you make more examples for future perfect? No. Например, вы посадили, я не знаю, вы посадили в огороде помидоры, и вы говорите, в июле он уже будет давать плоды. Или ваша мама, папа говорят, вот в июле увидишь, он уже даст плоды. Как это будет? By July, it will have given tomatoes. Has given. Да, структурно правильно. It will have given. Или Isn't it a has? в классе 21, 22, 23, 24, 25. К 2025 году я закончу школу. In 2025, I will have finished out my school. К 10 часам я уже буду позавтракавший. By 10 By 10 o'clock, o'clock, I will have eaten eaten my breakfast. breakfast. Easy peasy. No, dog. Концепция понятна. Теперь есть вариант future perfect simple, future perfect continuous. Это когда мы вот эти два юнита, два тенса соединяем вместе. Но я могу вам сказать, что так не говорят, не используется. Поэтому мы сейчас его пропускаем. Возможно, мы в следующем году, когда будем изучать Advanced Level, еще вернемся к Future Perfect Simple Continuous. Там особой разницы нету. Концепция, если вы вот эти две концепции понимаете, то все. So far, нам этого достаточно. Okay? Let's do exercise 4. The will future can also be used with the continuous and perfect forms. Match examples A, C, 2, 1, 3. Извините, я не поняла, что нужно делать вообще? Задание. Логично. И на 1, 2, 3. Matching. Все, спасибо большое. So, A. People may be horrified at the idea that children will be living in learning space. First. Refer Be in to progress. events which will be in progress. Will be living. Эти предложения взяты с текста, да, заметьте? B. By the year 21,000. Third. People will have visited. Third. And C. This
This time next year, we will Second. be living C in is the second one. Second C. Second one. It's C. Здесь вам нужно составить свое предложение. Could you finish one of these sentences? Just shout out your versions. Go on. Не бойтесь меня или кого-то прервать. Speak up. By this time next year, I will be finished the 8th grade. I will Have finished. Да, если ты используешь finished, то перед ним можно стоять только have. Если ты используешь finish как третье лицо. Это perfect. That's a perfect, future perfect. This time next week, I will be writing KBO Olympiad. This time next week, I will be watching my results and just regretting about that. Well, why do you do that such pessimistic? You know, now teens are not don't believe in they succeed. It's all going to be okay. Even if it doesn't work out, still, it will be a fun experience I've been through. May I? In 5 years' time, кто может? I will. Что вы через 5 лет будете делать? I will have finished my school. My school. Great. I have finished my school. I will I have will have graduated finished my school. school. I will have finished. Кто-то мне говорил, in 5 years' time, I will have been married. Is it a case for you? In 5 years, I will have finished One Piece. Oh. This time next year, то есть через год, I will be, это уже present continuous. А если я сделала свой sentence, то что мне его, куда мне его? Просто знать, что я сделала его? Сказать. Сказать? Делай с ним, что хочешь. А вам сказать? Ой, ладно. In 5 years time, I'll have finished school. Finished the school. Правильно. Что, логично. C, давайте сделаем на C. Future continuous. Сделать какое-нибудь предложение. В следующем году, в это время, в следующем году. I will be doing something. This time next year, I'll be relaxing in the beach. This time next year, I will be 14 years old. This time next year, I'll be driving a car. I'll be driving a car. Good. This time next year, I will be at school. I will be studying. I will be married. I will be studying for something. I will be studying the next level. Next level, yes, you will be studying advanced level. This time next year, I'll be living in Almaty. Thank you. I will be living in Almaty. Есть маленький нюанс насчет глагола live. Обычно live, если используется в simple tense, future simple, present simple, past simple, неважно, это когда мы живем где-то постоянно, на постоянной основе, родительский дом. I live in Astana. Я живу в Астане. А если я скажу I am living in Achtau, это значит, я живу там временно. То есть вот этот continuous tense, ing, показывает временное действие. Именно с глаголом live, жить. Так что, когда мы говорим this time next year I will be living in Almaty, это означает, что вы в следующем году в это время будете временно жить в Алмате. Okay? Если вы хотите сказать, что вы в следующем году точно, ну, как бы, насовсем переедете в Алмату и будете там жить на постоянно, то лучше использовать future simple. This time next year I will live in Almaty.
Это касается только глагола leave. Он такой нюансный. Okay? Okay, now before we do this exercise, it's probably time we have a break for a while. 15 minutes of break. What do you say? Okay, thank you so much. Okay. Good idea. Don't close Zoom. То есть не отключайтесь от Zoom, просто выключите микрофон и все. Через 15 минут увидимся. 11:30 sharp. Be here. See you. Okay. Okay. Нуртас, можно твою телегу кое-что написать я хочу? Димаш бот. В моей телеге в группе есть. Так тебе там нет, там не написано Нуртас. Играйте Brawl Stars. Там написано, посмотри. Нет. Нет, там тебя нет. Какой у тебя ник? Давай я тебе напишу. Ну, ок. Тут все записывается. Пожалуйста, WhatsApp, общайтесь через WhatsApp.
Hello, sweeties. I'm back. It's 11:31. We have finished our grammar section. Now we are going to our vocabulary section, I guess. Here we go. Think of the word that fits best in each gap. Use one word only. So this is exercise for the use of English section. This kind of exercises will be there in Olympiads all the time. It's the most favorite exercise an examiners would do. This exercise is good to reveal students' knowledge of language, how well read he or she is. If you have been reading lots of books, such exercises will be a piece of cake for you. But if you are not... Is by. Yep. First is by. Yes, okay, that would be a hint for me to stop talking. All right. First is by. Experts have called for efforts to save a language used only by women. By women. That's true. 2. The language used among women in Yao ethnic group in Hunan province Two. Is believed to be the world's Yes. The language is believed to be the world's only women's language. Some experts believe that the language is related to inscriptions on animal bones. Inscription — это когда чем-то острым ковыряют и, выделывают фигурки, пишут на фигурках. Inscriptions on animal bones for more than 3,000 years ago, but no conclusions have been reached. То есть мы используем have reached, превращаем его в пассивный залог. The Central South China Institute for Nationalities in Hubei province began to study the language. To study. Language in 1983. So far about 2,000 characters have been identified. About 2,000 characters have been identified. Что значит so far? Not all students are familiar with this phrase. Как давно? Далеко. Далеко. Like right now, До сих about пор, до сих 2,000 пор. characters. Thank you. До сих пор. So far переводится как до сих пор. До этого времени только 2,000 иероглифов, да, characters, букв было определено, то есть значение понятно. Go on. However, as the small number of women которые используют who use the language die off, они вымирают. It draws closer to extinction. Что такое extinction? Нет, extinction. Instinct — это другое. Extinct — это вымирание. Да, оно близко к вымиранию. Extinction. Обычно знаем, да, в Красной книге вводятся животные, которых очень мало. То есть они тоже близки к вымиранию. So, Yang Huanyu, 93, and He Yanjin, I'm not sure how they pronounce their names. I mean, Yanqing. Yangxin. There's two ladies, one of her 93 and in her 60s. Are among the few women who can read and write the language. Да, туда пойдут who still read and write, who can read and write, who are able, там только одно слово должно быть. Так что да, can. 10. It is believed that the language was handed only from mothers to daughters. From mothers to daughters. Да, здесь используется phrasal verb hand down, то есть передаваться поколение поколение, то есть сверху вниз. Это когда mothers to daughters. For unknown reasons, men seem never to have, never подходит, never to have been interested. Или
not to have been interested in her. Зачем мы делаем такие упражнения? Эти упражнения хорошо, быстро умеют сделать те, кто привык, много читает, либо много слушает английской речи. Так что у них уже в голове предложения составляются уже большими фразами, а не отдельно словами. Now, vocabulary zone. Here, I want you to turn some adjectives into nouns. Like adventurous can turn into adventure. Competitive. Competition. T-I-O-N. Здесь я не буду писать, вам нужно самостоятельно записывать себе. Competitive, competition. Если мы быстро будем идти, слишком говорить, чтобы я помедленнее шла. So, if I'm going to speak too quickly, slow me. Cooperative can turn into Cooperation. Basically, yeah. Confident. Уверенность будет. Confidence. Confidence, да. E-N-T превращается E-N-C-E. Да? Не S-E, а C-E. Please mind that. Confidence. Emotional. Эмоциональный. Emotion. Просто в эмоцию, да. Emotion. Generous. Щедрый, открытый. Щедрость, открытость. Generally. Generosity. Thank you. Generosity. Generosity. В этом случае U пропадает, да? O-S-I-T-Y. Generosity. Independent. Да. E-N-T превращается в E-N-C-E. Independent. Lazy. Laziness. В этом случае мы добавляем суффикс и say laziness. Y превращается в Y превращается в I, да? Последняя Y превращается в Y. Laziness. Materialistic. Material. Yes, material. Okay, let's have it as material. Material. Можно еще сказать materialist. Optimistic. Optimist. Да? Optimist. Optimism. Если хотите указать. То есть здесь можно указать на человека, либо на феномен, на понятие. Человек-оптимист, понятие оптимизм. Оба существительные, так что оба здесь подходят. Possessive. Possession. Это такое слово, где два раза double S используется, да? P-O-S-S и S-S I-O-N. Possession. Владение, да? Имение. Дальше. Self-centered. Self-centered. Нет. Self-centered. Здесь нам нужно указывать на состояние. Self-centristic. No. Self-centered просто. No. Нет, здесь Энергичный. Что это значит? Give me the noun in English. Self-centered. Как lazy. Self-centeredity. То есть добавляйте NESS. Sensitive. Sensitivity. Cool.
Sensitivity. Sincere. Sincereness. Спасибо. Хочется сказать sincerity, да? Но такого слова нету. Будет sincereness. Sociable. Sociability. Able. Ability. Sociability. And stubborn. Stubbornness. Yes, stubbornness. N-E-S-S. Stubbornness. Teacher, I have a question. Yep. Self-centered, it's how will be known. Self-centeredness. Centeredness. Хорошо. Итак, я вам советую, вот вы сейчас записали, после урока посмотреть все слова и проверить, правильно ли вы написали орфографию, то есть правильно ли вы вообще написали слова. Okay? Я-то проверить не могу каждого, поэтому обязательно после урока, after the lessons, you go to vocabulary, you go to dictionary, and check if you've written down the words correctly. Let's move on. Another vocabulary exercise we have to do is this one, matching one ABC with 1, 2, 3. Посмотрим, как вы знаете, как вы сможете сделать разницу, понять разницу между lay, lie, lie. A third. Yes. Look at me. I'm surely he was Yep, yep. A3. A is the third one, the opposite of telling truth. A3. Second B. B second and C first. Second B. Second B. Second B. C is E. Third A. third A. Now, we have lots of confusion when we talk about these three verbs. You see, we have homonymous words, lie, lie, which can have two different meanings. And then there's word lay, which sounds quite close, and it can also be the past tense of one of the lies. Первый lie означает врать, говорить неправду. И он у нас является правильным глаголом. То есть к нему просто нужно добавить ed в случае прошедшего времени. Второй lie означает либо лечь, basically, когда ты с вертикального положения ложишься в горизонтальное положение. To lie. Lie down. Этот глагол является неправильным глаголом, то есть туда ed просто не добавишь при прошедшем времени. Вторую форму. Yes, you would have to have different second and third past participle forms. Тем они и отличаются. А еще в прошедшем времени есть lay, который еще самостоятельно является существительным. Lay означает что-то класть, накладывать, ставить. Является синонимом слова put. Еще я задержалась на втором этаже без, где надо защитить вот эту штуку. Потому что у меня кейк слабый, и приходилось им поебивать. Do you have any questions so far? No, I haven't. No, no question. Okay. You probably can screenshot this table so that for future reference, just in case. Can you 1 minute? Балалар, часын. У тебя же микрофон включен. Это... это у меня, да. Teacher, do we need to write this down in our notebooks? If you want to, or you just take a screenshot. Oh, okay, okay.
Для меня, чтобы самой мне не запутаться, я обычно запоминаю третью форму второго lie. I have lain to sleep before. Слово lain больше схоже на русское слово лень. Да? Когда мне лень, я прилягу. То есть таким образом я запоминаю, что третья форма lie лежать будет lain. Слово говорить неправду, врать, оно легко, да, потому что lie, lied, lied. Там ничего запоминать не приходится. Да, но когда мы говорим про лежать, либо накрывать, ставить, то да, там прям путаешься. Я до сих пор путаюсь. All right, let's move on. Now, this time we have to use those lie, lay, lays within the sentences. I'm giving you 3 minutes. Go. All right, shall we check? Yes. Who wants to read A? May Go. I'd had a hard day. All I wanted was to lie down and go to sleep. Lie down. Could you spell lie? L-I-E. Как лежать. Yes, Да. lie down. Здесь настоящее время, present simple, lie down. B. Can I? Go first. She knew he was upset, so she just lay her hand on his shoulder and said nothing. Lay, L-A-Y. Yes. No. Не так. L-A. I think it's laid. Yes, ED. look at this one. Вот этот вот. Laid. Yes. C. Me. Go. When police officers broke down the doors, they found 3 people lying on the floor. L-Y-I-N-G. Yes. Lying on the floor. Здесь мы используем ing форму. Lying. В произношении police officers ударение ставится police на второй слог. You don't say police, you say police. Okay. D, who wants to read D? Quick. I want. Go. Couldn't get to sleep. I just lay on my back and started at the ceiling. Потолок. L-Y. L-A-Y. I just lay on my back. Да, мы используем вот эту часть. Lay, прошедшее время, lie. Правильно. И... Can I do the next one? Go. I know you lied Okay. to me last night. Now I want to know the truth. It's L-I-E-D. Past simple. Thanks. And F. When we were kids, my sister and I took turns to lay the table and wash up. Накрывать на стол и мыть посуду, да? Lay the table, wash up.
Lay, could you spell lay? L-A-Y. L-A-Y. Мы используем настоящее время. Вот это вот. I lay the table. Накрывать на стол. Cool. Now we are quite smart in here. Now another exercise is about getting to know some phrasal verbs. All phrasal verbs, not all, but some of them, 6 of them. Bring back, bring about, bring up, bring round, bring in, and bring down. It's time you take your dictionaries, write down all these 6 phrasal verbs, and, you know, learn the meanings. I give you 5 minutes for that. Should be enough. You just take your notebook, write down, bring back. Take your phones, go to your dictionaries, and look up bring up. Bring back. Если у вас англо-русский дикшнери, то вам сразу придет, да, английский вариант, русский вариант. Но если у вас англо-английский, то будет definition, вам будет легче понимать. So, bring back переводится как возвращать, вернуть. To return things. Bring about. Кто перевел bring about? Вызывать. 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 Bring up. Воспитывать. Воспитывать. Bring round. Приводить в. Bring in. Принести. Принести, занести, да, похоже. И bring down. Сбить. Сбить физически, либо сбить с толку. So, raising children is far too hard a job for one person to do. Чем можно заменить? Bring up. Bring up. Bring up. Bring up. Но так как слово raising стоит с ing, bring up тоже можно добавить ing. Bring up. ing добавляется к самому глаголу, не к preposition. So, получается bringing up. Да? Bringing up children is far too hard a job. Teacher, I didn't really understand the exercise, what we're supposed to do. We are supposed to look at the words in italic, слова, которые боком Спасибо. и заменить их на phrasal verb. По значению. Oh, okay. Thank you. Maybe we need some more time. Yes, 1 minute, please. Yeah, please. So, Teacher, sorry, I have a question. go on, ask.
When lesson ends? Today's lesson ends at 1:30. Basically, as in all days. Lessons Okay, always thank you, teacher. finish at 1:30. Sure. So we can check. Yeah, I guess most of you done. B, who can read D? B. Bring round. Bring back. Bring back. Bring back. I think bring round. Back. Нет, bring Bring round. round. Yeah, bring round. It took doctors an hour to bring round after his accident. Bring him round. Bring round? Да, правильный ответ будет bring her round. Again. Oh, bring her round or bring round? Bring her round. Okay. C. See, bring about. Bring down. Bring about. Нет, Bring down. about. Bring Вызывать. down, bring down. I think it should be bring down. Was caused. I think it should be like brought and then like about. Bring about. Вызывать. Yes, it's bring about. Ну, естественно, bring нужно поменять, ну, подстроить под предложение. Поставить... Brought about. Yes. Was bring about. А почему не bring down? Brought about. Bring, brought. So we Brought. most Was of the brought damage, about. the houses were brought about by recent. Brought about. Bring about означает вот быть причиной. D. I hope she doesn't bring up the embarrassing subject. Of money again. Yes. Надеюсь, она не будет упоминать эту тему, да? Mention, упоминать, bring up. И Bring in. Bring about. Здесь, наверное, вам будет непонятно. Здесь правильный ответ будет bring out. Это вот, знаете, bring out. Да. Это будет как выпустили закон? Да. Или вот знаете, например, если вы одеты в пиджак, у вас в мужских пиджаках есть внутренний карман, да, слева. И этот phrasal verb вышел именно из этой ситуации, когда ты чего-то вытаскиваешь. То, чего не было, ты приводишь в существование, basically. Bring out. Sorry, I have a little question. When we have a break time? We just had a break time between 11:15 and 11:30. We will finish our lesson типа раньше, мы закончим его, да? Это второй урок. Второй Если break time начался раньше, да? И это уже. У нас 4 часа, точнее 3,5 часа, с 10 до часу 30. И за это время у нас будет 2 перемены. Одна уже прошла 15 минут. Да. С 11 до 11. Все, я тогда поняла. Вторая будет до часу. 12:45 до часу. Потом еще полчаса поделаем speaking. Telegram media, I just watched our timetable, so between first and second 30 minutes, yeah. Like Jeff said, our first lesson ends at 11:30, and the second one starts at 12 o'clock. It starts at 1 o'clock. 12:45 to 1 o'clock. 15 minutes more. Всего у нас будет. Вас немного не слышно. But if you want to have a break, if the majority of you will ask for a break, we can make a break. It's flexible. So we are going to have 15 minutes only tomorrow or today after tomorrow. Today and tomorrow we will be having breaks of 15 minutes. Yes.
Okay. Третий, четвертый день, третий, четвертый, пятый, руководитель. Я снова сама скажу, 10 минут, 15 минут я не могу знать. Okay, okay. Okay. So in this exercise, back to the exercise, we have lots of phrasal verbs which start with bring. Но здесь среди вариантов нету варианта bring out. Но такой phrasal verb тоже существует. Okay? Yes. Как я объяснила, bring out — это когда вы, например, из сумки достаете то, чего не было упомянуто, вы хоп, и если физическое что-то, если какая-то вещь, вы берете, достаете. Или вот с кармана пиджака достаете и говорите, хоп, вот что есть. А если это metaphorically spoken, это когда вы на фон выводите какой-то факт, какую-то новость. Bring out. Okay? Когда вы говорите какую-то новость, это всегда говорится he brought out this news. То есть то, чего раньше не замечалось, или обозрение. Doesn't bring up. Это одно значение — упоминать. Это просто упомянуть. Еске салу. Это bring up. Поставить на всеобщее обозрение — это всегда bring out. Okay? So the government has brought out a new law banning smoking on public transport. Okay. If visiting Spain again. Visiting Spain again. Maybe brought back. I don't know. Bring up. Brought back. Brought back. Brought back. Don't hear you. G. They'll have to. Bring down the price. Bring down, yeah. Nobody's buying them at that moment. Now, хочу напомнить, что сегодня в 3 часа я вам отправлю ссылку на Google Forms тест, и там будут всевозможные вопросы, взятые именно с Unit 1. Okay? Поэтому до 3 часов, пожалуйста, снова повторите эти phrasal verbs и их значения. Okay. Now we are switching to our listening mode. You will hear 5 people talking about bringing up children. Вы услышите 5 разных людей, которые что-то говорят про воспитание детей. For questions 1 to 5, choose from A to F which opinion each speaker expresses. То есть вам нужно выявить, кто про что говорит. Да? Понятно? Да. Right. I am turning the... Mothers and fathers are different. Page 15. Exam techniques. 1. You will hear 5 people talking about bringing up children. For questions 1 to 5, choose from the list A to F which opinion each speaker expresses. Use the letters only once. There is one extra letter which you do not need to use. Итак, всем слышно? Да. Yes. Yes. Все, продолжаем. Speaker 1. I'd say that men and women are as good as each other at looking after children and loving them. I grew up without my dad around. At the time, it seemed normal. But now I have my own kids, I realize how mothers and fathers help us in different ways. As a dad myself, I know there's a bond between children and their dads that's just as important as having a mum around. And from experience, I'd say that only a man can really do that job. Speaker 2. If you're thinking about the day-to-day care of children, I'd say that fathers and mothers can be equally successful.
I know several families where the mother is the main breadwinner and the father looks after the kids, and it works perfectly well. But I'm sure that the physical relation between a baby and its mother creates an emotional tie which there's no substitute for. And of course, this won't change because men will never be able to have children. Speaker 3. Mothers and fathers are different and always will be, but both are essential. It's far too much work for one person to look after a family on their own, so it's important for the father to help out right from the start. The key thing is to always put the interests of the children first. I know that I have a special relationship with them as a mum, but I can see that my kids need their dad around too. Speaker 4. The idea that men are worse at looking after children is rubbish. Dads can do everything just as well as mums. Women are only better at childcare because at the moment they spend more time with kids than men do. It's like my mum. She doesn't understand how to use email. But if she worked in an office like me, she'd know exactly what to do. It's just a question of familiarity. Speaker 5. When I was a kid, my father made more effort to spend time with us than most fathers would have done, which wasn't what real men were supposed to do. Whenever he wasn't at work, he dedicated all his time to me and my sisters. Other than my mum, people didn't really recognise how special he was. My father wasn't like everyone else, so people just ignored him. Nowadays, most men are involved with their kids like he was. The person he was telling came up with a similar story. Все. У вас есть какие-то догадки, кто о чем говорил? Сейчас мы будем слушать второй раз. We're going to this. Ну, примерно есть, да. Примерно Все было сложно. Было сложно, но есть примерно догадка. Да, это было очень Слишком легко. много слов. Слишком легко, я скажу. Смысл текста Надо почитать говорилось предложение. первые же 7 Я некоторые поняла. Are we able to listen again? Проблема, знаете, была в чем? В том, что вы вот эти A, B, C, D и F предложения не прочитали и не поняли заранее. Надо было скоро прочитать. Во всех listening tasks всегда очень важно сначала прочесть весь текст и понять, что от вас требуется. То есть понимать. So now we're going to listen it for the second time. His wife, the supposed differences between men and women. I'll let our contributor, Maggie Weston, explain. Ой, нет, sorry. Unit 1. Page 15. Opinion each speaker expresses. Use the letters only once. There is one extra letter which you do not need to use. Speaker 1. I'd say that men and women are as good as each other at looking after children and loving them. I grew up without my dad around. At the time, it seemed normal. But now I have my own kids, I realise how mothers and fathers help us in different ways. As a dad myself, I know there's a bond between children and their dads that's just as important as having a mum around. And from experience, I'd say that only a man can really do that job. Speaker 2. If you're thinking about the day-to-day care of children, I'd say that fathers and mothers can be equally successful. I know several families where the mother is the main breadwinner and the father looks after the kids, and it works perfectly well. But I'm sure that the physical relation between a baby and its mother creates an emotional tie which there's no substitute for. And of course, this won't change because men will never be able to have children. Speaker 3. Mothers and fathers are different and always will be, but both are essential. It's far too much work for one person to look after a family on their own, so it's important for the father to help out right from the start. The key thing is to always put the interests of the children first. I know that I have a special relationship with them as a mum, but I can see that my kids need their dad around too.
Speaker 4. The idea that men are worse at looking after children is rubbish. Dads can do everything just as well as mums. Women are only better at childcare because at the moment they spend more time with kids than men do. It's like my mum. She doesn't understand how to use email, but if she worked in an office like me, she'd know exactly what to do. It's just a question of familiarity. Speaker 5. When I was a kid, my father made more effort to spend time with us than most fathers would have done, which wasn't what real men were supposed to do. Whenever he wasn't at work, he dedicated all his time to me and my sisters. Other than my mum, people didn't really recognise how special he was. My father wasn't like everyone else, so people just ignored him. Nowadays, most men are involved with their kids like he was. Hi, Sue. Thanks. You know, Sorry. So, speaker 1. First is E. It's A. Yes, First A. is E. E or C, E. C. C or E. E. First is E. Bumblebee. E. E. Варианты разные. First is E. Эй, I Бумблби. will read Сталина. the script for you so that you can. First is E. E. I'd say men and women are E. as good as each other looking It's after. Bumblebee. То есть и мужчины, и женщины одинаково могут смотреть за детьми. I grew up without my dad. At the time, it seemed normal. Now I have my own kids. I realize how my mother and father help us in different ways. То есть у каждого есть своя роль. Он о чем говорит? Он О том, что женщина важно, не чтобы может, было два родителя. что мать не может взять роль обеих родителей. Да. Она может взять свою роль. Может Остается роль отца, то есть она не может взять роль только отца. отец. И это Мать И. не может. Не способна. Так что speaker 1 это И, да. 2. D. D. A. D. D. Second D. Second D. D. Говорила очень такая женщина, да, с мягким голосом, и в основном потом она говорила про emotional ties. Что роди... She was talking about like Она говорила, что отец может child, присматривать за детьми, mother, но and мать есть children социальная have связь. their own emotional relationship, and in the end she said like men can't feel it because they never can be mother or born Give birth. so it's absolutely D. Mothers and children special. Speaker 2D, да? И второй? Yes. Да? Yes. Ага. Как насчет speaker 3? Третьего? A. Oh yeah, 3 is A. She was saying that Текст заявляет, что одному человеку не справиться, да? That's the correct. Yep. Speaker 4. B. B. Is it F? Is it F? Speaker 4? No, Он it's же B. такой мужчина, да, говорит, что the idea Мужчина. that men are worse at looking after children is rubbish. Is it Yes, he means that fathers also can look out for children. Дело в практике, дело в том, что кто часто что делает, да? Yeah. Если дело в практике. Ice one is B. C. Gosh. F. B. Пятое. F, right? It's F. B же было, как B может быть, ё-моё? Men get less practice than women at looking after children. Он дает пример своей мамы и себя, да? Понимаю, я Если бы профессионал, моя я мама могу и сраться, и писать. долгое время работала в офисе, она бы уже могла без труда отправлять имейлы. Если бы я долгое время смотрела за детьми, я бы тоже мог быть хорошим няней, да? То есть все дело в практике, говорит он.
Speaker 5? Sí. Sí. Speaker 5, давайте я вам напомню. When I was a kid, my father made more effort to spend time with us than most fathers would have done, which wasn't what real men were supposed to do. Nowadays, my father wasn't like everyone else, so people just ignored him. Nowadays, most men are involved with their kids like he was. Sí. See, fathers who look Я after their work deserve писью. И там написано, там было сказано, he wasn't like everyone. Значит, unusual. Yes, unusual. Yes, yes. Тут, да, тут женщина. А? This lady stresses on the fact Dur, that kalsın bu. in earlier times, it was very unusual for men to look after children, but nowadays it's okay, right? Yeah. Итак, что мы поняли из этого упражнения? Когда мы делаем listening, We first have to read it. first, Read questions. Yes. это вам сэкономит 2-3 ошибки, потому что когда человек переключается из reading или use of English, там, где вся информация и так-то уже на бумаге стоит, он переключается на listening, очень часто мы можем пропустить много чего, поэтому нужно быть extra careful. А вы знаете, да, что в Олимпиаде 1 балл, 2 балла решают очень много. Окей. Теперь перейдем в formal vs informal register. Слово register тут не переводится как регистрация или запись. Register тут больше идет как уровень. То есть, когда мы разговариваем по работе с кем-то, с коллегой или с человеком, который старше вас, мы используем formal register, то есть формальный уровень говора или письменной речи. Когда мы разговариваем in a casual manner with your friends, with your family members, people you are close to, we can use informal register, то есть и неформальный уровень. Здесь у нас стоит 2 одинаковых письма по значению. Оба письма обращены одним и тем же людям, написаны одним и тем же человеком, но в разных уровнях. Okay? Нам сейчас нужно будет прочитать и сделать параллели, где формальная речь означает неформальную речь. Okay? Easy? Yes. Okay. 3 minutes, go. Teacher, what do we have to do? We just read the texts and then we discuss. You just read the text very carefully.
Teacher, what are we doing right now? I was at the bathroom. We just read these two texts. Oh, okay, thank you. That text, it means that we have to read it. We have read. Yes. Okay, yeah, apparently 3 minutes have already passed long ago. So, какие главные отличия бьются в глаза? Second, Eye and ear. Да, Рэйчел, используется первое. Самое первое. Да? Sorry and apologize. Sorry, apologize. A lot of Как написано explanations. время? Время. Ну, вот Time. это Как написали. И тут По-разному. short meaning cause, like because. Yes, cause. Cause. Сокращение. Там еще есть сокращение как U apostrophe D, да? You'd. Yes. В формальной речи сокращений нету, даже если есть вот I was not coming, пишется полное слово. I did not arrive, пишется в полной мере, то есть ничего не сокращается в формальной речи. A lot of exclamations. A lot of exclamations or explanations? Exclamations. In informal exclamation marks, да, излишне много вот этих вот знаков восклицания, да, sorry, 3 знака восклицания. Это не формальная речь. Окей. Еще человек, когда подписывался. Love you. Love you, Tim. Yours sincerely, James Wood. Знаете, да? Имя Джеймс – это полное имя человека, а когда его сокращают, обычно они говорят что? Тим или Джим. Джейми. Да. Так что Джеймс – это формально. Тим – это просто неформально. Это вот знаете, как Баужан вдруг стал Баке. Джеймс стал Тим. Неформально. Так, okay. If we've done that, let's see. Which phrases can be replaced by these informal ones? A bite to eat. Если формально, как можно сказать? Had a snack. Eat out. Yes, to have a snack. Have lunch. То есть bite to eat – это формальная форма. Неформальная можно сказать have a snack. Try. Attempt. Attempt. Yes. So. Therefore. Поэтому. В смысле, поэтому, да? Consequently. I text you. Contact you. I contact you. Send you a text message. Send you a text message. Contact you – это больше как I called you. Wrote you. Send you a text message. Send you a text message. Go home. To let you know. Inform. Wait. I just have informed you about. Because. Therefore, consequently, there are too many words. Gone home. Returned home. Returned. And sorry. Apologize. Apologize. Не просто I apologize, хотя это тоже было бы формально. I apologizing? Push сделали. Я действительно сожалею. I do apologize. I'm really regret about that. Yes, you can say regret. I really regret that. About так, ну что ж, с этим упражнением мы закончили. Writing мы не будем делать, но для вас нужно понимать, когда мы пишем олимпиадные essay, letters, making complaints, когда мы что-то заполняем, мы используем именно формальный контекст. Да? Значит, мы не используем всякие аббревиатуры, сокращения,
phrasal verbs, даже некоторые phrasal verbs are also not much welcome. Лучше использовать одно слово, которое вводит, ну, как имеет в себе все значение. Например, go back лучше заменить на return. Alright? Now, помните, мы делали phrasal verb, который начинается с bring. Теперь мы будем делать другие вариации. Те, что начинаются на bring, на bump, back, and so on. So I'm going to give you 3 more minutes to do this exercise on your own, and then we discuss. Go. Okay, have we finished? No? Not at all. No. Yeah, I realize that you still need some time to, translate some of these phrasal verbs. So yeah, I'm going to give you 5 more minutes. Sorry, but I have only black screen. What is the page in the book? What page is the book? I'm not sure really. Let me see. This is exercise 5 on page 16. If you're looking at it from the book, you can find it there. Хотите, мы вместе обсудим phrasal verbs? Да, да. Давайте. All right. Back down означает отступать, давать заднюю. Back down. Это вот когда вы в машине reverse, переходите в режим reverse. Bring up мы знаем. Помним? Воспитать. Воспитывать, да. И второе значение упомянуть. Bump into. Врезаться. Врезаться или встретиться неожиданно. Не обязательно вот прямо упасть. Вот просто вы идете по улице,
И напротив идет ваш старый друг, которого вы давно не видели, и говорит: о, привет, как дела? You bumped into your friend. Okay? Дальше call off. Отозвать. Отменить. Yes, call off means to cancel. Записываем. Call off, cancel, отозвать, отменить. Go on. Продолжать. Put something down, someone down. Put someone down. Смириться. Put down. Мгм. Так, здесь у нас правильный ответ. Входит именно с put down. Мгм. Мгм. Да, здесь странно. Здесь он идет в значении ругать, критиковать. Put down? Ну, типа сместить человека с трона вниз. Put down, put someone down. Но если мы говорим не someone, а something, put something down, это обычно означает записать. Да? Putting down some notes. Сделать заметки. To put down some notes. Так как мы говорим про человека, put somebody down, это больше как ругать, критиковать. Put up with. Смириться. Смириться. Смириться, терпеть, да? Терпеть. Ага. Нет, это ничего, не сможешь с этим сделать. А еще put up with — это когда put и есть сразу два preposition, да? Up и with. А есть отдельный phrasal verb, просто put up. Что означает put up? Без with. Это когда к вам в гости приходят родственники, друзья и остаются у вас на ночевку. Вы их принимаете на ночлег. You are putting up your friends or relatives. Тут еще говорится, когда человек, допустим, берет кого-то под крыло, допустим, забирает себе сироту, да? Yes, да. Взять под крыло, хороший перевод. Пригласить кого-то на ночлег тоже можно. Put up. Дальше split up. Либо Расставаться. Разделить. разделиться, да, либо расстаться. Разделить. Два перевода. Одно целое превращается, делится на кусочки. Work out. Отрабатывать. Отработать, да. Обычно workout здесь в качестве глагола стоит, он раздельно пишется. А если эти два слова пишутся слитно, оно превращается в существительное, да? The workout. Это используется больше для физических нагрузок. So, my boyfriend refuses to back down. Yes, back down, even when he knows I'm right. Even Tom and his wife split it up. Split up. Split up. Split up. Split. But yeah, Split up. still Go on. Still Go on. Continue. Go on. Went on. They still went on working together. I wish people would smoke in the office. Wouldn't smoke in the office. I just can't. And Can't put up with. Put up with. I just can't put up with it. Yes. I wish you wouldn't put me down. Put me down in public. Put me down. Заметьте, me нужно ставить между.
Okay. Push me down. И quite by chance I met. То есть Bumped I Bumped bumped into. I I bumped into someone I was at school. Yes, I bumped into someone. Have you heard about Tim and Jen? They've Called Called Call off. off. their Иди. Этот phrasal verb тоже может быть separable. Можно сказать they have called their wedding off. То есть object поставить между. А можно не ставить. То есть G. My grandparents raised Brought up. brought up 5 children. I've been trying to Work out how long we've known each other. Workout здесь имеется в виду именно мыслительный процесс. Считать. Easy? Quite easy, yes. Quite A easy. little, yeah. Just now. Через 2 часа вы, возможно, забудете, поэтому после обеда обязательно снова проштудируйте эти phrasal verbs. Okay, teacher. Next exercise is called give the same meaning. Такая форма упражнений — это одна из 4 упражнений Use of English и очень часто появляется в олимпиадах. Okay? И лично для меня такое упражнение является очень tricky, такой, со своими хитростями, потому что здесь очень легко ошибиться и что-то не дописать, что-то пропустить. Поэтому нужно быть super concentrated. Что здесь делаем? Мы читаем первое предложение и пытаемся сделать второе предложение по значению таким же, как первое, с добавлением одно слово, которое книга сама дает. Okay? Example. Because of the fog at the airport, we took off 3 hours late. Из-за тумана в аэропорту мы взлетели только на 3 часа позже. Если такое же значение в предложении оставить, но туда как-то впихнуть слово delayed, delay означает что? Задержка. Задерживаться, опаздывать. Времени, да. Late. То предложение будет выглядеть вот так. Fog at the airport meant that our takeoff was delayed by 3 hours. Туман в аэропорту означал, что наш взлет будет задержан на 3 часа. Был задержан. Кто хочет сделать первый? May I? Go. Some older people are finding it difficult to adjust to digital technology. Some older people can't Used to. adjust to use digital technology. Не совсем. Слово adjust мы Used переводили to. как привыкнуть. Привыкнуть. Да. А какой у него синоним? Used to. Get used to. Get used to. Can't get used to Get used to. use digital technology. Вот так вот, теперь правильно. Some older people can't get used to digital technology. Второй кто сделает? Можно я? Будет I was informed, passive, yes? I was informed that you are looking for a new job. I was informed that you're looking. Yes. Easy. Ну, эти предложения вам легко, да, легкие дались, так как это только первый юнит. 3, Can I try 3? please. The last time I saw my sister was 3 years ago. It's been 3 years since. Okay, wait. It's been 3 years since I saw my sister. Yes. It has Really? been 3 years. Oh, okay, okay. It has been 3 years since I saw my sister. Правильно.
После since мы всегда помним, да, золотое правило. После since используется past simple. Всегда. Since I saw. Не have seen, не had seen, а именно saw. For. В случае я не доделала 7 знание, 4, кажется, и у меня был шанс переделать, но я сделала неправильно, потому что доверилась происшествию вниз. Это кто-то мне что-то говорит? Видимо, нет. For. Who wants to do for? Can I? Please. In some jobs, women are not equal as men for the same work. Ну, значение не совсем точное. Еще как можно поменять? Earn, зарабатывать. Зарабатывать. Здесь are not, здесь нужно ведь начало пассивного залога, значит, немножко поменяем. Aren't paid as much as men. Paid, да. In some jobs, women are not paid as much as men. As men for the same job. Thank you. 5. My brother must have stopped smoking. Must given up. Given up, yeah. Да, stop можно заменить на given up. Must have given smoking. Да. Это модальный глагол в прошедшем времени, да? Must have, verb 3, must have given up. 6. They have been flooding in the southwest of the country. There have been reported that it is flooding in the southwest. Yeah, there have been reported that There have been reported that it is flooding. Зачем использовать пассивный залог? They have been reported. А что если сказать, были отчеты? Перевести так. There have been reports. Oh, there have been reports that of flooding. Смотрите. It has been reported that there are serious floods in the south of West. There have been reports. Чего? Там нужно указать именно. About flooding? Of. That. There have been reports of flooding or serious flooding in the southwest. Да, мы вот эту вот preposition забываем. 7. One of my managers suggested I went on a training course. I was advised. To go on a training. I was advised to go. Мы знаем, да, слово suggest и advise, оба синонимы, означает советовать, но есть разница, да, после suggest ing, после advise, ой, наоборот, suggest, да, ing, advised to do. So, I was advised to go on a training. Go on a training course. Хорошо. Надеюсь, всем понятно. 8. Mimi, can I do it? Yes. It was such an interesting book. The book was so interesting. So. It was such interesting. It was such an interesting book. I couldn't put it down. Да. Разница между so и such, тоже, как вы знаете, после so можно ставить только adjective без существительного, а such требует существительное. То есть там будет adjective, естественно, но book тоже нужно указать. So it was such an interesting book. This is it. Такие упражнения обязательно будут в Олимпиадах. Так что имейте в виду, к таким упражнениям нужно привыкать. Now, back to listening.
Помним, что нам нужно сделать, когда мы начинаем listening? Да, читаем вопросы. Прочитаем. Сначала прочитаем вопросы, потом будем слушать radio talk. Если непонятно что-то из слов, you can ask. How we translate multitask? Делать что-то одновременно. Thanks a lot. А что такое этюд? Во втором вопросе. Male этюд. Attitude. Attitude. Как это будет на русском? Взгляд на что-то, подход к чему-то. То есть одну и ту же вещь люди могут подходить негативно или позитивно. То есть positive attitude, negative attitude. Thanks. Точка зрения, подход, да. Resentful, to be, означает обидчивый, да? I guess we can start. I guess you're right. Okay, let me turn the video. So it's several decades ago that... 2. In today's edition of Focus on Gender, we focus on another of the supposed differences between men and women. I'll let our contributor, Maggie Weston, explain. Hi, Sue, thanks. You know, it's several decades ago that women first challenged men's superiority in society. Yet, as we all know, the old male-female stereotypes haven't gone away. People still believe, for example, that men are better at finding their way somewhere, and that women are better at dealing with people. But in recent years, a new difference between men and women has been discovered. I'm talking about multitasking, the ability to do several different things simultaneously, an apparently natural ability that most women have, but that most men can't comprehend. Of course, this isn't actually a new difference. Women have always had this ability. It's simply that until recently, men have been unaware of just how poor they are at multitasking themselves. Now, many men openly admit that women are superior in this area and admire them for being able to multitask so efficiently. I recently overheard a 30-something-year-old man at a party saying, even boasting, that his wife could prepare dinner, talk to a friend on the phone, help their 2 children with their homework, and welcome him home from work all at the same time. The person he was telling came up with a similar story. His wife could read a book, watch television, and hold a conversation at the same time without a sign of panic. For their part, most women take this ability for granted and can't understand why men find it so difficult. They believe it's something they've had to learn in the modern world. Society expects women to do everything, so that's what they have to do. Some even see it as a curse rather than a talent. A friend of mine said recently she thought that employers preferred to take on women because, unlike men, they could be relied on to do 3 things at the same time. The question that people are now asking is this:
Is the ability to multitask a genetic difference between the sexes, or is it something that women learn how to do from experience? According to neuroscientists, there are observable genetic differences between men's and women's brains, but these do not explain women's superiority when it comes to multitasking. In fact, studies by scientists show that on average, men and women are equally good at doing several tasks simultaneously. A possible explanation for the apparent difference is that while men are capable of multitasking at work, they prefer to focus on one thing at a time in their home environment. Women, on the other hand, are under more pressure at home to multitask, partly because men don't or won't. So there we have it. What do you think? I'll end with a quote from another friend of mine. I wonder if you'll agree with her when she said, and I quote, "Who else has the time not to multitask except men?" Thanks for listening, even if you've been cooking lunch, writing another chapter of your latest novel, and planning your next holiday at the same time. Oops. So, did you come up with some of the answers? Yes. Yeah. Yes. No. No. Yes. Окей. На Олимпиадах вы тоже будете слушать любой текст, то есть любой listening 2 раза. And usually, once you are good at it, you will be able to find your answers after the first reading, listening. And then the second listening serves you merely as, you know, as a confirming listening, so that you have to get used to be able to finish the exercise after the first listening, okay? But we're going to listen it again anyway. Unit 1, page 18. Listening. 2. In today's edition of Focus on Gender, we focus on another of the supposed differences between men and women. I'll let our contributor, Maggie Weston, explain. Hi, Sue, thanks. You know, it's several decades ago that women first challenged men's superiority in society. Yet, as we all know, the old male-female stereotypes haven't gone away. People still believe, for example, that men are better at finding their way somewhere, and that women are better at dealing with people. But in recent years, a new difference between men and women has been discovered. I'm talking about multitasking, the ability to do several different things simultaneously, an apparently natural ability that most women have, but that most men can't comprehend. Of course, this isn't actually a new difference. Women have always had this ability. It's simply that until recently, men have been unaware of just how poor they are at multitasking themselves. Now, many men openly admit that women are superior in this area and admire them for being able to multitask so efficiently. I recently overheard a 30-something-year-old man at a party saying, even boasting, that his wife could prepare dinner, talk to a friend on the phone, help their 2 children with their homework, and welcome him home from work all at the same time. The person he was telling came up with a similar story. His wife could read a book, watch television, and hold a conversation at the same time without a sign of panic. For their part, most women take this ability for granted and can't understand why men find it so difficult. They believe it's something they've had to learn in the modern world. Society expects women to do everything, so that's what they have to do. Some even see it as a curse rather than a talent. A friend of mine said recently she thought that employers preferred to take on women because, unlike men, they could be relied on to do 3 things at the same time. The question that people are now asking is this: is the ability to multitask a genetic difference between the sexes, or is it something that women learn how to do from experience? According to neuroscientists,
There are observable genetic differences between men's and women's brains, but these do not explain women's superiority when it comes to multitasking. In fact, studies by scientists show that on average, men and women are equally good at doing several tasks simultaneously. A possible explanation for the apparent difference is that while men are capable of multitasking at work, they prefer to focus on one thing at a time in their home environment. Women, on the other hand, are under more pressure at home to multitask, partly because men don't or won't. So there we have it. What do you think? I'll end with a quote from another friend of mine. I wonder if you'll agree with her when she said, and I quote, "Who else has the time not to multitask except men?" Thanks for listening, even if you've been cooking lunch, writing another chapter of your latest novel, and planning your next holiday at the same time. Okay. Yeah, I think I got my answers. Yes, you can. The first one? How does the speaker regard multitasking? I think A. B. B. A. B. C. B. Is B. Says that Recently acquired by women, то есть это талант или навык, который появился у женщин недавно. B это навык, который всегда был у женщин. И C навык, который абсолютно natural. A. It's B. It's B. B. It comes naturally to women. I mean, it's always possessed inside. I think it's B. C. I think it's C. Между B и C тогда. That's B. It's B or C. Or C. Давайте я вам прочитаю, что она говорит. Она говорит, of course, this isn't actually a new difference. Women have always had this ability. It's simply that until recently, men have been unaware of just how poor they are multitasking themselves. It's B, yeah. B. For their part, most women take this ability for granted and can't understand. Ответ C. I know. It's a skill which is completely natural here. Okay. Правильный ответ будет C. Да, B очень похож, но он неправильный. Почему? Почему? Вот здесь она говорит, I'm talking about multitasking, the ability to do several different things simultaneously, то есть одновременно, and an apparently natural ability that most women have, but that most men can't comprehend. И дальше идет, of course, this isn't actually a new difference, women have always had this ability. То есть сначала она говорит про naturalness, потом она упоминает, что у женщин она всегда была. То есть сначала naturalness. Okay. По тексту C первее. Okay. Значение regard понимаем? Внимание. Смотреть. Basically regard, слово французское, означает look, regard. Здесь переводится как спикер рассматривает multitasking. Two, what, according to the speaker, is the typical male attitude to women's ability to multitask? A. They admire. Типичный взгляд на женский multitasking. Говорит, они уважают или как? Восхищаются. Они восхищаются этим навыком, но не понимают его. Они обижаются, что у них этого нету. И C,
They don't like to admit that women are better than them. Им не нравится признавать, что женщины лучше, чем они. Что говорит спикер? Спикер говорит. Давайте. Похоже, да. Now, Я думаю, A. Openly admit that women are superior in this area. То есть вариант C сразу отпадает, да? Yeah. And admire them for being able to multitask so efficiently. Это A. Ура! Текстом говорит A. Третий вопрос. How do the majority of women regard multitasking? Как большинство женщин рассматривают умение делать все одновременно? B. Они принимают как факт. A говорит, они считают, что мужчины могут также. C, они не понимают, что такое делать все одновременно. Ну, C точно неправильно. Они понимают. I think it's A. It's A. It's B. They accept that multitasking is a fact of their lives. То есть они знают, что да, мы женщины, мы умеем делать все одновременно. То, что они считают, что мужчины могут также, об этом вообще нету речи, то есть not given, поэтому мы его пропускаем. 4. What have scientists concluded about multitasking? C. Означает, пришли к заключению, да. C. C. There are no significant differences in this area. Почему C? Можете защитить? Ну, потому что нет особого отличия, это природное такое явление, которое, собственно, нет разницы. Что ты говорила? There is a difference between men and women's brain, but there is no difference about multitasking. Да. Здесь вот она говорит. In fact, studies by scientists show that on average, в среднем, on average, men and women are equally good at doing several tasks simultaneously. То есть на самом деле по тестам выходит, что мужчины тоже могут делать это вещи одновременно. Они просто не делают, потому что решают не делать. Они предпочитают концентрироваться на одной вещи за раз. Okay? So that's C, yeah. There are no significant differences. 5. What explanation does the speaker suggest for women's apparent superiority? Теперь не заключение научных людей, а вот просто заключение самого спикера. Что она считает? A. B. A or B? Почему A? Почему B? Защищайте. Я считаю B, A, C, потому что... In my opinion, the answer is B, because there's a pressure for women to live with multitask, but men don't want to do it, and there's no pressure for them. So speaker says that. Who says A? Кто-то говорил A. Почему? То есть я хочу услышать разные варианты. I think A, because men are reluctant to multitask at home. They prefer to concentrate on one task and do it. Okay, let's see at the script. Да, она говорит, women are under more pressure at home to multitask, partly because men don't or won't. То есть женщинам приходится делать много вещей, потому что мужчины не делают или не собираются, то есть не хотят делать.
Что подходит? B. 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 подходит. B. 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 Не то чтобы они напрягают женщин, но да, здесь правильный ответ будет A. То есть спикер говорит, что мужчины просто не делают этого. И поэтому женщинам приходится это делать. А как переводится reluctant или как это? Reluctant, да. Сомневающийся или задерживающийся. Ну вот вроде как хочешь сделать, но все-таки тормозишь. Reluctant. Правильный ответ по книжке будет A. Да? Да. All right, guys, it's 1 o'clock already. It's more than 1 o'clock. Давайте тогда мы не будем делать, не будем проводить перерыв, потому что если мы переведем 10-минутный перерыв, то дальше... Ой, обед будет, обед будет. А? Обед... Ты что, идиот? А? Обед в 1:30. Но если вы хотите сейчас уходить, окей, без проблем. Потому что следующие действия, которые нам нужно сделать, это speaking. Nothing, не вам. Well, здесь я собрала из книжки, мы пропускали некоторые speaking exercises, я их обратно здесь собрала. Все в одном. So, you can talk about different things. Some of you, if you want to go for lunch, you can close it and go for lunch. It's okay. If you want to speak and you want me and everyone else to hear you, you can just pick up a topic and speak about it. All right? Так что здесь у нас свободно. Если вы хотите, вы можете... Если хотите попрактиковать speaking, если хотите, чтобы мы послушали, просто выбирайте один из этих тематик и говорите. Окей. Выбираем любой? Да, любой. О чем вы хотите говорить? Можете говорить про, знаете, you think that your boyfriend or a girlfriend may be secretly seeing someone else. Tell a friend what you plan to do about it. Ну, вот такая вот ситуативная speech. Или a college friend invites you to go on a holiday, but you don't want to, so apologize and tell them that you have already arranged to visit relatives. Как бы вы ответили «нет» и объяснили, почему? Teacher, will we have a speaking section in KBO test? No. No. Only listening and writing and reading? No writing too. So we have grammar. Нам нужно импровизировать, типа? Да, нужно импровизировать в speaking. Но это мы делаем сейчас на уроках только. На Олимпиаде speaking у нас просто не будет столько времени всех выслушать. Поэтому мы его вообще не делаем. Speaking не делаем из-за того, что нет времени. Only grammar and reading? Listening. Да, listening тоже не будет. Только grammar and reading, да. Это тогда, значит, на IELTS только будет. Вы имеете в виду КБО Олимпиаду или Дарынскую Олимпиаду в следующем году? Потому что если вы имеете в виду Дарынскую Олимпиаду, то все 5 навыков будут. 4 плюс use of English. В следующем году. А вот то, что будет на следующей неделе, КБО Олимпиада, она только письменная, поэтому там будет только reading и use of English. Мы его будем в Google форме, да, сдавать? Да. We know that our students have very little
opportunity to practice their speaking. So I decided to give half an hour here to speak the way they want to. Давайте мы сами себе сделаем такой челлендж. Вам, наверное, немножко страшно, вы не знаете, о чем говорить, стыдно, public speaking. Но все-таки вот выйдите, скажите, may I speak about this one? И go on. Can I speak about B? Cool, go. So let's say I'm writing a letter and I'll say like, sorry team, I can't go on holiday this week because I'm going with relatives. You know, you'd go with relatives too, because if you would be invited to visit relatives, like you would either choose them than me because they are stating like more important than I do. And I hope you'll understand it, and I apologize again. Very nice. Yeah. Yeah. See, if you have to talk, you can easily use language to render your ideas and mood. Anyone else? May I, please? Can I speak about? Okay. Кто сказал may I? Пусть он первый скажет. Okay. Oh. I want to speak about C. Hello. If you can't organize your party yourself, I can help you. Say where and when shall we meet? I will buy and bring all you need. What exactly? Plastic cups, maybe some colorful letters. I don't know. Some decorations. Oh, yes. Good playlists for dancing. Maybe customs for. Hey, you can bring for friends. You can bring extra speakers, you know, this big kolonki. I can send you some music, bring some food. English or Russian? You speak English, yeah. So, is that it? I think that's all. Yeah, I mean, what else? You have practically did this parting yourself. All right, the second speaker who wanted to speak, go on. Can I speak about space traveling? Sure. Yes, I would like to go to the space travel because, in my opinion, it's very interesting, and I can know about more about Milky Way and the other planets. So how the life is going on, for example, on Mars and in the space. So I think it's interesting. So, did you know that Elon Musk is theorizing that within next 10 years, regular tourists will be able to go to Mars. Yes. Would you like to sign up for that? Yes, it will be great if I can fly to the Mars. I think it's cool to people and back to Mars. You will be one of the people who goes with Musk, Elon Musk. Right. Now here's the question. Would you go space traveling
if you knew that there's no going back, so that if you are space traveling, you would never be able to come back to planet Earth. Would you go then? Actually, I think no, because I want to back home to meet my friends, to meet my relatives. It's interesting to visit other planets, but I won't be back. It's just boring. Teacher, I have a question. Could we live on Mars? Well, according to Elon Musk, they're going to build, these domes under which they're going to create Earth-like surrounding environment so that people will be able to breathe freely there. I think there are almost is a machine which makes oxygen from gases from in the Mars. This is a new machine of Elon Musk. There was a news a few days ago. Again, what kind of news? I hear the news that Elon Musk constructed a machine what makes oxygen from the gases from the Mars. Okay, it's not machine, it's machine, what you mean, right? M-A-C-H-I-N-E. Yes, I've heard about that machine too. Well, I don't think it has been tested on Mars itself, so they're traveling there for a while. We'll see. It would be nice, wouldn't it, to be able to convert Mars gas into breathable oxygen air. Humankind could live there forever then. Anyone else? Can I ask a question? We must join to Zoom when we do test at 3 p.m. No, you don't have to enter Zoom. You do it just on your phones or computers. How much time do we have to do the test? Yeah, every day you're going to have from 20 to 25 questions. You're going to have 1 hour. That's more than enough to complete those questions. So from 3 to 4 o'clock today and every other day, you will be given a Google Forms link. You would be able to open it, answer the questions, and within an hour. Excuse me. Shall we need to Zoom here again to do the test? For the test, no, you don't have to. But at 4 o'clock, after the test time has finished, I'm going to open this very Zoom again, so that if you have any questions about test, you would be able to ask them. Okay. So if you haven't, we don't need to Zoom. Yes, if you don't have any questions, it's all fine. You don't have to enter Zoom at 4 o'clock. Just those who have questions. When will we send the Google form? At 3 o'clock. Oh, okay. Oh, by the way, let me show you the timetable in a way. So see, today is the June 1st. We did Unit 1. During lunch break, which starts soon, up to 3 o'clock, you have time to eat your lunches and then do the workbook, Unit 1. You all have those workbooks, and I've already sent you the audio for the listening exercise over there. So during this period, you have to revise everything we have learned so far. Okay? Okay. Teacher, I have a question. How I can watch this lesson again?
Okay, this lesson is being recorded right now. After I end the session, I will be able to send the link of this lesson to you. But you would have to write to me directly on Telegram, give your names and the reason why you need this recording. Can I ask a question? Yeah. Today we must finish the workbook, yes? Yes, Unit 1. Okay. All right, if that's it, I'm going to end this session up to 1600. So, Teacher, what about parsing of exam? What about parts of exam? Parsing, разбор. Yes, at 4 o'clock, after the exam time finishes, I will open this very Zoom. То есть вы в 4 часа можете обратно по этой же ссылке включиться обратно вот так же. И задать Это только для непонимающих, да? Да, не для всех. То есть, если у вас есть вопросы по тесту, вообще по какому-то материалу в Unit 1, что-то непонятное, вы можете вот в 4 часа подключиться и спросить об этом. Если все понятно, в принципе, не обязательно. Окей. Апая, вот разбор будет записываться? Разбор, так, не знаю, нужна запись? Ну да, давайте лишний раз, ничего страшного, запишем. Do we need to finish the workbook by tomorrow? No, you have to finish it by 3 o'clock. Workbook exercises are fairly easy and very short, so you can finish it in short time, don't worry. Answer key is on the back of the book. Извините, а вот если у меня дополнительные занятия с 3 до 4, можно мне тест позже сдать? Позже это... Окей. Ты отдельно мне напиши, я тебя отдельно оставлю открытым access. Я вам написала уже. Хорошо. Ссылка на тест будет в Телеграме? Да. Урок закончился, что ли? Yes, almost done. Тест в 3 будет, да? Тест будет в 3 часа. До этого у вас есть время пообедать и сделать workbook. И по насультанскому времени? Что? По Google Forms? Google Forms. А 3 часа по какому времени? По Астане. Хорошо, спасибо. Что такое Google Forms? Okay, teacher, goodbye. Very well. Bye. Goodbye, teacher. Have a nice day. Goodbye. See you at 4 o'clock. Goodbye. Bye. Thank you for teaching us. Thank you for the class. My pleasure. Bye-bye.